I currently work as Chief Technology Officer for Hyaxium, a US company. My role is Chief Technology Officer, and in that role, I manage research department, I manage engineering department, I manage product development, I manage field service and sustaining engineering. But in addition to that, the state of Connecticut appointed me as a technical advisor to the government, and I'm a lifetime member of Connecticut Academy of Science and Engineering. Chemical engineering typically కెమిస్ట్రీ వచ్చిన వాళ్ళు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవుతారని మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటుంది. బట్ కెమికల్ ఇంజనీర్స్ మోస్ట్లీ దే యూజ్ మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. సో బేసిక్ సైన్సెస్లో పట్టున్న వాళ్ళు ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్. ఇప్పుడు అనుకోండి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ వెరీ స్పెషలైజ్డ్. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్కి వచ్చేసరికి ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ కానీ కెమికల్ కానీ మ్యాథ్, ఫిజిక్స్ వీటిల్లో బేసిక్స్ ఉన్నవాళ్ళు దే కెన్ బికమ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ వేర్ ఇస్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ యూస్ఫుల్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్? మనకి ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. యుఎస్లో కానీ, యూరోప్లో కానీ, ఇండియాలో కానీ climate change has become a big concern. So in that context, chemical engineers are going to become very important. Endukante there are few technologies that can enable the transition from fossil fuels to greener fuels. అవి ఏంటంటే సోలార్ పవర్ బాగా ఎక్కువైంది. ఇండియాలో కూడా సోలార్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. బట్ సోలార్ పవర్ కంటిన్యూస్గా అవైలబుల్ కాదు. సో ఆ సోలార్ పవర్ని తీసుకుని కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ హైడ్రోజన్ and use that hydrogen in turbines or fuel cells or other technologies, you can generate continuous power. And that power is green power. ఇప్పుడు మనకి కంటిన్యూస్ పవర్ కావాలంటే టుడే ద సోర్సెస్ ఆర్ కోల్ పవర్ ప్లాంట్స్, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్. ఈ కోల్ పవర్ ప్లాంట్స్, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ కాజింగ్ బిగ్ పొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్. సోలార్ కానీ, విండ్ కానీ ఎక్సెస్ కెపాసిటీని యూజ్ చేసి హైడ్రోజన్ జనరేట్ చేసి ఆ హైడ్రోజన్ని వేరియస్ టెక్నాలజీస్లో వాడి క్లీన్ ఎనర్జీ వైపు ట్రాన్సిషన్ అవ్వడానికి every country is looking at it. So in that context, chemical engineers for the next 10 to 30 years will have very bright future. Engineers will always be in demand. Engineering anedi as we go more towards a product based economy, engineers will be the ones that will be creating new products, and engineers will be the ones that are going to be sustaining new products. So engineering discipline will always have its future. ఈ గ్రీన్ టెక్నాలజీస్, ఎనర్జీ స్టోరేజ్ కానీ, ఈ హైడ్రోజన్ జనరేషన్ కానీ, ఈ ఫ్యూయల్ సెల్ పవర్ ప్లాంట్స్ కానీ. లెట్స్ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ సెల్ పవర్ ప్లాంట్. ఆ పవర్ ప్లాంట్లో కెమికల్ ఇంజనీర్ అనేవాడు ఆ రియాక్షన్ చేయడానికి క్యాటలిస్ట్లు కానీ, మెటీరియల్స్ కానీ, దట్స్ వాట్ హీ వర్క్స్ ఆన్. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ అనేవాడు ఆ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద వర్క్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్లో సర్టన్ డీసీ వోల్టేజ్, డీసీ కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని మనకి ఏసీ పవర్గా ట్రాన్సిషన్ చేయడానికి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సో దట్ ఈస్ కోర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్. ఒక్కసారి ఈ ఫ్యూల్ సెల్ పవర్ ప్లాంట్ని పుట్ చేయడానికి, అన్నీ అసెంబుల్ చేయడానికి పంప్స్ ఉంటాయి, బ్లోవర్స్ ఉంటాయి, డిజైన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఈజ్ యూస్ఫుల్. ఈ పవర్ ప్లాంట్ అంతా అసెంబుల్ చేసి ఫీల్డ్లో పెట్టినాక దానికి సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేయడానికి, దానికి కంట్రోల్స్ని తీసుకుని సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేయడానికి కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు, సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు దే ఆర్ యూస్ఫుల్. సో ఇలాగా ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ ఎ యూస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇంజనీర్ ఇన్ దట్ ప్రోడక్ట్. సో ఫ్యూచర్లో కూడా ఈవెన్ దో గ్రీన్ ఎకానమీ, క్లీన్ టెక్నాలజీ అన్నప్పుడు chemical engineers are automatically considered to be the most valuable, కానీ rest of the technologies kuda they have to all come together to make this work. Students ki nenu iche message entante one core thing,
whatever discipline, whatever subject they are learning, learn the fundamentals. ఒకవేళ ఫండమెంటల్స్ బాగా ఉంటే యూ కెన్ టేక్ దట్ టు డూ ఎనీ జాబ్ వెరీ వెల్. ఫండమెంటల్స్ అర్థం చేసుకోగలిగిన వాడు హీ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఎనీ జాబ్ రియలీ వెల్. మా సీనియర్ ఒక అమ్మాయి, షీఈస్ బికమ్ ఫేస్బుక్ హెడ్ ఆఫ్ ఏషియా. ఆమె షీ డిడ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, బట్ షీ ఈజ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ అండ్ షీ వాజ్ అ బ్రైట్ స్టూడెంట్. సో ఏ డిసిప్లిన్లో ఉన్నా కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు పే అటెన్షన్, ఫోకస్ అండ్ లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్స్, యూ కెన్ యూస్ దట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ వేస్. మనం చెప్పలేము. ఇప్పుడు ఐ నెవర్ థాట్ ఐ విల్ వర్క్ ఇన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్. ఐ నెవర్ థాట్ ఐ విల్ కంటిన్యూ మై కెమికల్ ఇంజనీరింగ్. మా ఫ్రెండ్స్ని చూసి కంప్యూటర్ సైన్స్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను. బట్ ఐ స్టక్ విత్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ నౌ 20 years later, I am at a much better position than a lot of people.